హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మేము ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు నెలకొల్పాలనే ఆలోచన వరకే పరిమితం కాకుండా ఇదే సీతారాంపూర్లో ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ సంబంధించిన కనీస సదుపాయాలను కల్పిస్తూ ఇటు రెవెన్యూ యంత్రాంగాన్ని, విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించిన యంత్రాంగాన్ని, మరి పట్టణాభివృద్ధికి సంబంధించిన యంత్రాంగాన్ని, మా టీజీఐఎస్సికి సంబంధించిన వ్యవస్థ, మరి ప్రీమియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన మరి ఎల్లప్పుడూ కూడా అనునిత్యం ప్రతిరోజు ఆల్మోస్ట్ సుధీర్ కానీ రోహిణి గారు కానీ ప్రతినిత్యం ఈ పని కావాలే, ఖచ్చితంగా చేసి పెట్టాలని ఒక దృఢ సంకల్పం చూపెట్టారో ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకించి చెప్పిన పనిని మనం సాధించాలని వారి మాట మేరకు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల సహకారంతో 1 సంవత్సర కాలంలో ఈ 75 ఎకరాల్లో స్థాపించడం. మొదటగా వారు ఆలోచన చేసింది మరి 4 గిగావాట్ సోలార్ సెల్స్కు సంబంధించిన అంశాన్ని వారు ఆలోచన చేశారు. అదేవిధంగా సోలార్ సెల్స్తో పాటు 4 గిగావాట్ సోలార్ పివి మాడ్యులర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించడం జరిగింది. తదుపరి వాళ్ళు అనుకోలేదేమో, ప్రీమియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన అధినేత కూడా అనుకోలేదేమో, మా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన సంకల్పన, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన వేగవంతంగా ముందుకు సాగుతుందని వారు ఆలోచన చేసి వెంటనే దీన్ని 5.6 గిగావాట్స్కి అప్గ్రేడ్ చేయటం జరిగింది. టీజీ ఐపాస్కు సంబంధించిన అప్రూవల్స్ కానీ, వారి చేంజ్ ఇన్ స్కోప్కు పెట్టిన అంశాలే కానీ, వారికి కావాల్సిన వెసులుబాటు, కేవలం మా ఉద్దేశం అంతా కూడా పరిశ్రమను నెలకొల్పాలి, పెట్టుబడులు రావాలి, ప్రధానంగా పెద్దలు చెప్పినట్టు ఉపాధి సంకల్పన చేయాలనే ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఈ ప్రాంత వాసులకు అత్యధికంగా రావాలనే అంశాన్ని తీసుకెళ్ళాం. అదేవిధంగా వారు అడిషనల్ ల్యాండ్ అలాట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా వెనకాడబోలే, ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పెట్టలే, ఏ విధమైన ఆలోచన లేదు. వారు చేసిన సంకల్పనను ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాం. ఆ కార్యాచరణలోనే ఈరోజు ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రధానంగా మరి ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్తో పాటు ఇక్కడ ఈ సీతారాంపూర్ షాబాద్ మండలానికి సంబంధించిన మరి మీ అందరి సహకారంతో, ఇంతకుముందు మా సుధీర్ చెప్పినట్టు గ్రామస్తులందరి సహకారం, నిజంగానే వారిని అందరినీ కూడా మేము నిజంగా అభినందిస్తా ఉన్నాం, కృతజ్ఞతలు కూడా చెప్తా ఉన్నాం. వారి వల్ల ఇక్కడ పరిశ్రమలు ఏర్పడ్డాయి. ఒలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ కానీ, కీటెక్స్ అపారెల్ కానీ, డ్రిల్ మెక్ ఇంటర్నేషనల్ కానీ, హిందుస్థాన్ లివర్ కానీ, ఆర్డి ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ వంటి ప్రధానమైన సంస్థలతో పాటు ఇక్కడ పరిశ్రమలను నెలకొల్పుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, మేము వస్తా ఉంటే మొత్తం దేశంలోనే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్, స్థూల ఆదాయం సంబంధించి మొదటగా నిలిచింది రంగారెడ్డి జిల్లా. దానికి ఇక్కడ ఉన్న మా ఇండస్ట్రియల్ క్యాప్టెన్సీ కానీ, ప్రాంత ప్రజలందరి సహకారంతో ఈ 2.5 సంవత్సరాల కాలంలోనే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో జరిగిన ఆర్థిక అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకునే మేమిచ్చింది కాదు, ఆర్థిక నిపుణులు ఇచ్చిన డేటాను మీ ముందట ఉంచుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు నేను మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాం, ఇక్కడ చాలామంది దిగ్గజాలు ఉన్నారు. వీ హ్యావ్ టు ఎక్సెల్ అవర్ సెల్ఫ్స్. నౌ when everybody on the days were speaking and when I was interacting with CM Garu, he told in any meeting he keeps on telling, Minister Garu, don't tell me what Telangana is today.
tell me where Telangana will be 10 years from now. So that is the vision, that is the goal. And I was also thinking, and his favorite phrase, Telangana is not waiting for the future, we are creating it. Yes, with the coordination and with the thoughtful leaders like you who are sitting off the days over here, definitely we would create it. And the ambition on part of our government is very clear. We are not just here for the investments. We want companies to innovate here. We want companies to manufacture here. And as the phrase goes, we will build for India and we will build all these things from Telangana. And, Telangana vision, and many a time after December 2025, when we have unveiled our vision to the global world of making 3 trillion or 1 trillion, and we have seen the inflective points, what we have to do for tomorrow. Sitting here and Chief Minister designing what should be, and who should be our partners, who should be our real growth partners. Absolutely, it's the industry captains who contribute much. Although the service industry contributes much to our state economy, and I would like to mention here, we are building industries all over Telangana, not only to one part of Telangana. And in fact, all the industry captains over here would have known, after we formed the government, we could able to come up with a national industrial manufacturing zone in Zairabad under his leadership, with the help and the coordination from the union government. So we are concentrating on services, on sustainable models, and also on the manufacturing. And not only that, we are putting all our efforts in terms of innovation, which will make and create lots of impact. And the confidence of our young talent over here are just here to suffice the needs of the Telangana. And in fact, when we, along with our Chief Minister, were visiting Total Factory Arena along with Mr. Surendra Pal Singh, we could find an answer if we can really motivate the industry to reach to their goals. We can see that Premier Energies is one such an answer who would be contributing for our economy. And we have seen it's not just a facility, it's a statement. I can say it's a statement what Telangana is becoming. And I would like to mention, I'll take some minutes of your time. Friends, numbers, because I don't speak until the statistics tell us. According to the International Energy Agency latest World Energy Investment Report, the global energy investment is expected to reach a record of $3.4 trillion this year. Almost $2.2 trillion. Nearly 2/3 of that investment will go towards, these sort of technologies, the clean energy technologies, almost the twice amount being invested in the oil, in the natural gas and the coal. We should think about the capital always moves before the history does. And today it is moving absolutely towards clean energy, what our government is also focusing. And during this week, while addressing the India Energy Storage Week 2026, the union government has put in a statistics that deserves the industry captain's attention. India peak power demand is expected to reach nearly about 300 gigawatts next year, driven by the rapid growth of artificial intelligence, data centers and electric mobility. And it is not just the power statistics, it is the manufacturing opportunity what we can seek. And that is only the part of the story.
According to the latest India's best market review by the Indian Energy Storage Alliance and Customized Energy Solutions, India's battery energy storage pipeline has reached along 260 gigawatt per hour. And now why I was mentioning this statistic is, the opportunity lies before us. The opportunity lies before the investors like Mr. Singh and all the investors before us. When India is taking a lead role to lead in Telangana, with the huge capacities of the premier energies, yes, we are ready to power that journey. And facilities like this, I would like to say with confidence, we are going to achieve this. And I would like to mention here, after our government has come to power, we would like to renew the energy demands and create confidence among our investors to literally see their industry capacities growth with less costs. And we have brought in our Chief Minister and our Energy Minister. Our cabinet colleagues have brought in a new energy policy that is giving the free access to the power required by the industries. And I think this is the only industries which have, the first industry, I think, to have the, open access policy which have put into action. I would like to mention before you to the industry captains that the new energy policy which allows the open access, is before you. Please come and join us in bringing in investments and have the facility of this open access policy and try to create and enrich your industries. And in fact, I would like to mention, these are all the new things where, I would like to mention because the Chief Minister is here who was very, very positive when we made a request for the subsidies and the incentives which has to be given to the industry partners. And for here, a bare fact is from 2017 till now, the industry subsidies and incentives were kept in a cupboard. And we started giving incentives in a small way, even though we have the fiscal restraints. But we have to motivate the industries. We have to motivate, the big captains to come over and put their industries. So that's the real reason we just started again giving the incentives and subsidies according to the policies, and also to customize the incentives and the subsidies according to the needs of the industry captains who come up with the promise of investments and employment. And our clean and green energy policy, which reflects our commitment to create a complete clean energy ecosystem, what we have reflected through the continuous collaboration in Kondareddypalli. In fact, from this renewable energy, we are also going for the battery storage, to the green hydrogen, and also to the advanced manufacturing. And through Telangana Rising 2047, we have set a bold vision to position Telangana as a global hub for clean energy, advanced manufacturing, innovation and sustainable growth. As a Minister for Industry, on behalf of our government, on behalf of our Chief Minister, my message is simple. Where Telangana is contemplating and our vision meets an opportunity, where innovation becomes industry, where clean energy powers the future. And I would like to invite the investors to come to our state with confidence, come to Telangana, grow along with us, and together let us build a clean, stronger, and more sustainable future Telangana ahead.
And in fact, I would like to mention a couple of points which have been raised by our Honorable MLA and others. ఈరోజు సీతారాంపూర్కు సంబంధించి చాలా 2023 ప్రాంతంలో మేము వచ్చిన తర్వాత సీతారాంపూర్కు సంబంధించిన ప్రాంతవాసులు అందరూ కూడా వారి భూములు పోయినాయి, వారికి పూర్తి స్థాయిలో నష్టపరిహారం దొరకలేదు అని ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పిన వెంటనే దాని ముందుకొచ్చి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా తెలుసు, గౌరవ ఎంపీ గారు కూడా తెలుసు, ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి మరి భూమి కోల్పోయిన మా రైతు సోదరులకు కూడా ఇంకో వారం రోజుల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో మేము ఇచ్చిన మాట మేరకు పరిష్కారం కాబడుతుందని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ మరొకసారి ప్రీమియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన సంస్థ వారికి హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. Thank you so much for your words of wisdom, sir. Ladies and gentlemen, with immense pride and great respect, please join me in welcoming a leader whose vision for industrial development has strengthened Telangana's position as one of India's foremost investment destinations. Our chief guest, Shri A. Revanth Reddy Garu, Honorable Chief Minister, Government of Telangana, to deliver his special address.